Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan Christian Prince terhadap video Mualaf Channel. Berikut videonya. Allah ya. Nah, jadi saya tidak pernah menghina Yesus Kristus karena Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah Nabi saya. Saya beriman kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus alaihissalam. Saya beriman kepadanya. Dan gagal iman saya jika saya tidak mengimani 25 Nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini. Karena saya memahami dan membaca Alkitab. Saya mengajarkannya kepada anak murid saya mulai dari SD, SMP, SMA. Saya ajarkan kepada mereka, saya imani sampai sekarang. Tetapi yang saya imani adalah hanya perintah-perintah Yesus dalam menjalankan atau cara beribadah yang benar kepada Tuhannya Yesus, kepada Allahnya Yesus. Yang saya imani hanya itu, karena Yesus mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Apa saja itu tata caranya? Yang pertama, Yesus mengajarkan syahadat. Yang kedua, Yesus mengajarkan tata cara sholat. Yang ketiga, Yesus mengajarkan berpuasa. Yang keempat, Yesus mengajarkan infak, zakat, sedekah. Yang kelimanya belum ada, karena yang kelimanya disempurnakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima apa? Betul, berhaji. Ya. Kita baru saja mendengarkan bagaimana pernyataan dari saudara Mualaf Channel. Dia mengatakan Yesus mengajarkan syahadat. Kira-kira bagaimana bunyi syahadat Yesus? Sementara Yesus tidak mengenal Allah dan Muhammad. Kedua, dia mengatakan Yesus mengajarkan tata cara sholat. Kita tahu bersama Yesus lahir dari keluarga Yahudi. Dan setiap hari Sabat dia masuk ke sinagog. Ketiga, dia bilang Yesus mengajarkan berpuasa. Sementara ajaran Yesus tentang berpuasa sangat menarik, yaitu orang lain tidak boleh tahu kalau kita sedang berpuasa. Kalau memang ikut cara Yesus berpuasa, harusnya 40 hari dan 40 malam tanpa makan dan minum. Yang keempat, dia mengatakan Yesus mengajarkan memberi zakat. Sementara Yesus tidak kenal apa itu zakat, yang 2,5%. Yang Yesus tahu adalah memberi perpuluhan, yaitu 10%. Lalu, dia mengatakan kelima adalah hal yang tidak dilakukan Yesus, yaitu berhaji. Yang anehnya, berhaji adalah hal yang sudah ada sejak Adam, bahkan Ibrahim, menurut Islam. Kenapa Yesus yang katanya seorang Muslim tidak melakukan haji? Justru Muhammad datang untuk menyempurnakan sesuatu yang sudah ada sejak Adam. Ya, Quran Surah Al-Maidah ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci, tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan qolaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. When a Muslim says in his post that Jesus is a Muslim, the funny thing about Muslims, they say that the one who is a Muslim is the one who says Shahada. Can you show me the Shahada of Jesus? I will go with you for the sake of argument. Can you say where Jesus, according to Muslims, even Abraham, he said that there is no God but Allah and there is no prophet but Muhammad. And even Adam, he said. Actually, it's written in the chair of Allah, the Shahada. Imagine. Can you show me the Shahada of Jesus that he became a Muslim? Where? You will tell me that the Quran saying that Jesus, he worship Allah. That is not enough, because in Islam, you are not a Muslim unless you say there is no God but Allah and there is no prophet but Muhammad. However, we have 1 million reasons to believe that Jesus cannot be a Muslim, and Muslims do not belong to Jesus. Why? Because if Jesus is a Muslim, he should teach that having sex with the children is okay, like Muhammad did.
and practice it too. However, Muhammad practiced and teach that, and the Muslim they follow. Jesus said, those who hurt the little one, you see those priests who molest children, they are Muslims because they are practicing what Muhammad did, not what Jesus said. The one who molests kids is a Muslim with degree, which means he's a professional Muslim. He's following Muslims. He's following Islam. So if Jesus is a Muslim, how come Jesus don't have a little Aisha at 6 years old? If Jesus is a Muslim, how come Jesus did not kill anyone when the jihad is a must for Muslims to do? If Jesus is a Muslim, how come he did not say the miracle of God for me is the Arabic language and he never spoke Arabic? If Jesus is a Muslim, how come Jesus never said in my heaven I have a lot of virgins and Allah will make your penis endless as Muhammad he said? If Jesus is a Muslim, how come Jesus did not teach his people it's okay to lie as Muhammad he did? You can lie in 3 cases: to your friends, to your wife and family, and to your enemy who's left, nobody. If Jesus is a Muslim, how come he says love your enemy when your prophet says kill them wherever you find them? If Jesus is a Muslim, how come he said that the one who teach lies is Satan and your prophet he approved lies and he preach it and he say it is for the sake of Allah, if you do it, it's good? How come Jesus never taught taqiyya, which means you can lie for the sake of converting people to Islam or to protect Islam? How come Jesus never said, don't take non-Christians as a friends and love your enemy? So we don't want to repeat yourself. Obviously Jesus cannot be a Muslim because he never practiced any of those, even in the Quran. Oke teman-teman, demikianlah sanggahan kita terhadap Mu'alaf Channel. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Tuhan berkati.